Welcome to Jen May English Corner. From simple English phrases to everyday dialogue practice. Bạn có dị ứng gì không? Do you have any allergies? Do you have any allergies? Do you have any allergies? Có, tôi bị dị ứng với phấn hoa. Yes, I'm allergic to pollen. Yes, I'm allergic to pollen. Yes, I'm allergic to pollen. Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Tôi đề nghị thử nhà hàng Boiling Crab. I suggest trying the boiling crab. I suggest trying the boiling crab. I suggest trying the boiling crab. Ngân hàng gần nhất ở đâu? Where's the closest bank? Where's the closest bank? Where's the closest bank? Nó ở góc đường. It's at the corner of the street. It's at the corner of the street. It's at the corner of the street. Bạn có thích khiêu vũ không? Do you like to dance? Do you like to dance? Do you like to dance? Vâng, tôi thích khiêu vũ. Yes, I love dancing. Yes, I love dancing. Yes, I love dancing. Trái cây yêu thích của bạn là gì? What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? Tôi thích nho và dâu. I like grapes and strawberries. I like grapes and strawberries. I like grapes and strawberries. Món tráng miệng yêu thích của bạn là gì? What's your favorite dessert? What's your favorite dessert? What's your favorite dessert? Tôi yêu thích kem sô-cô-la. I love chocolate ice cream. I love chocolate ice cream. I love chocolate ice cream. Loại sô-cô-la yêu thích của bạn là gì? What's your favorite type of chocolate? What's your favorite type of chocolate? What's your favorite type of chocolate? Sô-cô-la đen là món tôi thích nhất. Dark chocolate is my favorite. Dark chocolate is my favorite. Dark chocolate is my favorite. Bạn là người dậy sớm hay thức khuya? Are you a morning person or a night owl? Are you a morning person or a night owl? Are you a morning person or a night owl? Tôi thích thức khuya hơn. I'm more of a night owl. I'm more of a night owl. I'm more of a night owl. Bạn thư giãn bằng cách nào? How do you relax?
How do you relax? How do you relax? Tôi thư giãn bằng cách đọc sách. I relax by reading. I relax by reading. I relax by reading. Bạn có thích chụp ảnh không? Do you like to take photos? Do you like to take photos? Do you like to take photos? Vâng, tôi rất thích chụp ảnh. Yes, I enjoy photography. Yes, I enjoy photography. Yes, I enjoy photography. Loại nhiếp ảnh yêu thích của bạn là gì? What's your favorite type of photography? What's your favorite type of photography? What's your favorite type of photography? Tôi thích chụp ảnh phong cảnh. I like landscape photography. I like landscape photography. I like landscape photography. Loại nước uống yêu thích của bạn là gì? What's your favorite type of drink? What's your favorite type of drink? What's your favorite type of drink? Tôi thích cà phê sữa đá. I like iced milk coffee. I like iced milk coffee. I like iced milk coffee. Bạn có anh chị em ruột không? Do you have any siblings? Do you have any siblings? Do you have any siblings? Vâng, tôi có 3 anh chị em. Yes, I have 3 siblings. Yes, I have 3 siblings. Yes, I have 3 siblings. Bạn có thích đi biển không? Do you enjoy going to the beach? Do you enjoy going to the beach? Do you enjoy going to the beach? Vâng, bãi biển thật thư giãn. Yes, the beach is so relaxing. Yes, the beach is so relaxing. Yes, the beach is so relaxing. Bạn đã bao giờ đi cắm trại chưa? Have you ever gone camping? Have you ever gone camping? Have you ever gone camping? Vâng, tôi đã cắm trại trên núi. Yes, I've camped in the mountains. Yes, I've camped in the mountains. Yes, I've camped in the mountains. Loại thời tiết yêu thích của bạn là gì? What's your favorite type of weather? What's your favorite type of weather? What's your favorite type of weather? Tôi yêu những ngày nắng và ấm áp. I love sunny and warm days. I love sunny and warm days. I love sunny and warm days.
Ngày hôm nay của bạn thế nào rồi? How's your day going so far? How's your day going so far? How's your day going so far? Thật là một ngày bận rộn nhưng tốt lành. It's been a busy but good day. It's been a busy but good day. It's been a busy but good day. Bạn thích dành thời gian cuối tuần của mình như thế nào? How do you like to spend your weekends? How do you like to spend your weekends? How do you like to spend your weekends? Tôi thích thư giãn ở nhà hoặc đi bộ đường dài. I enjoy relaxing at home or going hiking. I enjoy relaxing at home or going hiking. I enjoy relaxing at home or going hiking. Bạn có kế hoạch du lịch nào sắp tới không? Do you have any upcoming travel plans? Do you have any upcoming travel plans? Do you have any upcoming travel plans? Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến California. I'm planning a trip to California. I'm planning a trip to California. I'm planning a trip to California. Bạn có nuôi thú cưng nào không? Tên của chúng là gì? Do you have any pets? What are their names? Do you have any pets? What are their names? Do you have any pets? What are their names? Tôi có một con chó tên Lucky và một con mèo tên Lucy. I have a dog named Lucky and a cat named Lucy. I have a dog named Lucky and a cat named Lucy. I have a dog named Lucky and a cat named Lucy. Bạn có kế hoạch gì cho buổi tối không? Do you have any plans for the evening? Do you have any plans for the evening? Do you have any plans for the evening? Tôi sẽ gặp bạn bè để ăn tối. I'm meeting friends for dinner later. I'm meeting friends for dinner later. I'm meeting friends for dinner later. Bạn đi làm bằng phương tiện gì? How do you commute to work? How do you commute to work? How do you commute to work? Tôi thường đi xe buýt hoặc lái xe. I usually take the bus or drive. I usually take the bus or drive. I usually take the bus or drive. Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì? What's your favorite subject in school? What's your favorite subject in school? What's your favorite subject in school?
Tôi thích toán và khoa học. I enjoy math and science. I enjoy math and science. I enjoy math and science. Bạn thích sử dụng thời gian rảnh của mình như thế nào? How do you like to spend your free time? How do you like to spend your free time? How do you like to spend your free time? Tôi thích làm vườn và xem TV. I like gardening and watching TV. I like gardening and watching TV. I like gardening and watching TV. Bạn thích loại ẩm thực nào nhất? What's your favorite type of cuisine? What's your favorite type of cuisine? What's your favorite type of cuisine? Tôi yêu đồ ăn Ý và đồ ăn Việt Nam. I love Italian and Vietnamese food. I love Italian and Vietnamese food. I love Italian and Vietnamese food. Bạn đã bao giờ gặp một người nổi tiếng chưa? Have you ever met a famous person? Have you ever met a famous person? Have you ever met a famous person? Không, tôi chưa từng gặp. No, I have not. No, I have not. No, I have not. Bạn có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ chưa? Do you have any plans for the holidays? Do you have any plans for the holidays? Do you have any plans for the holidays? Tôi sẽ đi một chuyến đi đường cùng gia đình. I'm going on a road trip with my family. I'm going on a road trip with my family. I'm going on a road trip with my family. Loại xe yêu thích của bạn là gì? What's your favorite type of car? What's your favorite type of car? What's your favorite type of car? Tôi rất thích xe thể thao. I really like sport cars. I really like sport cars. I really like sport cars. Cách bạn xử lý căng thẳng như thế nào? How do you handle stress? How do you handle stress? How do you handle stress? Tôi tập thở sâu. I practice deep breathing. I practice deep breathing. I practice deep breathing. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin vui lòng cho một like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp.